Sapat na nga bang diplomatic protest para mapaalis ang foreign vessels sa teritoryo ng bansa? Kausapin natin ngayon si Congressman Ruffy Biazon na siyang Vice Chairperson ng House Committee on National Defense and Security. Magandang gabi sa iyo, Congressman Biazon, Cong Ruffy. Well, let's begin with this. Para bang nasasanay na tayo na every few weeks, every other week, may balitang may bago na namang barko sa West Philippine Sea, sa exclusive economic zone. This is a dangerous sign, no? And this is something that we should guard against, yung masanay tayo sa ganitong balita. Yes, magandang gabi muna, Pia, at sa lahat ng mga nanonood. Tama yun, hindi tayo dapat masanay. Hindi natin dapat tanggapin na ito ay parang gawain lang na regular ng mga foreigners ng bansang China. Dapat ito sa tuwing mayroong insidente na sila ay namamalagi doon sa ating exclusive economic zone, ay pinupuna natin sila. At yung suggestion pa nga na na ipatawag ang ambassador ay isa dapat sa mga option na ating ginagamit. Nagamit ito minsan nung nakaraang insidente at pinagpaliwanag ang Chinese ambassador. Dapat kasi continuous din ang ating pressure sa mga Chinese na pumapasok dito sa ating exclusive economic zone na hindi tayo basta-basta tatanggapin lang yan. Kong Ruffy, yung diplomatic protest and the diplomatic pressure that is brought upon Beijing, for example, halimbawa, pag pinapatawag yung ambassador nila, hindi ba dapat that should also be matched by a little bit of show of force in Philippine waters, right? So lately, ang ginagawa ng National Task Force West Philippine Sea at ng gobyerno, ang pinapadala mga barko ng Coast Guard, Philippine Coast Guard, ng BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Will that be enough? Will all of that be enough to thwart any more of these incidents na pamisa-misan nagdadagdag ng barko ang China? Well, understandably, kailangan careful din tayo na hindi ito mag-escalate into a conflict. Actually, nung unang napabalita yung more than 200 vessels ng Chinese sa Whitsun Reef, yung sa Julian Felipe Reef, isa yun sa mga pinanukala ko na mag-escalate tayo or mag-step up tayo sa ating patrols, maritime patrols. And that is the direction na ginawa ng ating pamahalaan. Kaya nag-deploy ng Philippine Coast Guard, ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. And nakita natin na mayroong presence din ang ating bansa doon sa mga karagatan na yan. Kailangan i-match natin. Sa akin, yun ang aking pananaw na kailangan i-match natin yung presence. Pero short of triggering a conflict. Wala namang may gusto ng magkaroon ng conflict, pero kinakailangan nag-assert tayo. And yung assertion natin is sa pamamagitan ng deployment ng kanyang mga patrols. Pwede rin ang aerial patrols to do the same objective. Kinakailangan continuous natin china-challenge ang presence ng Chinese doon sa ating exclusive economic zone. Yan sa tingin ko yung isa sa mga paraan natin para ma-assert yung sarili aside from the diplomatic protest. Pero yung engagement natin sa ibang allies is another potent tool na pwede nating gamitin. Alam natin na may ibang mga bansa na ang interest ay panatilihin ang freedom of navigation dyan sa South China Sea, West Philippine Sea. At yung engagement natin ng mga ganong klaseng allies ay makakatulong na makapag-assert tayo sa sarili rin nating exclusive economic zone. Lalo-lalo na yung yung in-award sa atin na rights over the exclusive economic zone ay kinikilala ng ibang bansa. So mahalaga na gamitin natin yung mga alliances natin na yan. So having the Visiting Forces Agreement, VFA, with the U.S. is going to be very beneficial to us as long as we know how to use it to our advantage. At the same time, Kong Ruffy, ang sinasabi nyo, what we don't want to do is to trigger an all-out conflict, an armed conflict. And that is why, and please explain this to our viewers, that is why ang pinapadala natin Coast Guard at BFAR boats
yung mga tinatawag na white ships, hindi yung gray ships o yung Navy. Hindi yung Navy natin ang pinapadala natin doon para humarap sa mga barko ng China. Tama yun, no? Yan yung kasi mga civilian vessels yan. No? Coast Guard is civilian, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources is civilian. Gusto nating ma-avoid na maging threatening yung presence natin. Kasi pag nagpadala tayo ng Navy ships, which are armed, no? Ready to go into a shooting conflict, baka makapag-trigger to ng isang bagay na ayaw natin. Mahirap din na magpadala tayo ng ating tinatawag na gray ships or the naval ships na biglang i-match din, no, ng Chinese. Ang sasabihin nila tayo ang threatening ang actions. Kaya kailangan talaga maingat tayo pagdating din diyan without letting them get away with yung presence nila na parang binubuli tayo pati yung mga fishermen natin, no? So yung mere presence natin would be a good way to assert yung ating rights over the exclusive economic zone. Short of engaging into a threatening stance or too much of an aggressive stance. And my last question, Kong Ruffy. So what we're trying to avoid is a repeat of the 2012 incident where we had Philippine Navy personnel boarding a Chinese ship because that caused quite a bit of a problem. But at the same time, nakatulong naman, I mean, everybody remembers, and actually, daming natuwa nung, when we saw that video of the Coast Guard challenging these Chinese ships. No? Malaking tulong pa rin yun, ano, like you were saying earlier. Yes, it's a real boost, moral booster, no? Mararamdaman mo yung surge ng patriotism amongst our people, and most especially yung support na binigay natin dun sa mga tauhan natin na nandiyan sa karagatan na yan, no? Doing those challenges. Yan yung assertion na sinasabi natin na kinakailangan gawin. Hindi naman tayo kailangan makipaggera. Kailangan lang nating igiit yung ating rights diyan sa karagatan na yan. And I think the government right now, by sending these ships, is doing the right thing, no? Na tinatapatan natin. Pero dapat maging consistent din tayo diyan. Hindi tayo mag-let go dito sa sinimulan na natin. Congressman Ruffy Biazon, Vice Chairman ng House Committee on National Defense and Security. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, sir.